Hello and welcome to another session on criticism and theory. So we stopped with what tradition is. Tradition is the pastness of the past. It is both the past and the present. It is timeless or it is temporal. Okay, so it's past and present and the temporal. And it is timeless. That is tradition. So it is entire literature written up to this time from the past. There is an existing order, and this order is something that is there or that has been followed from the past, and it is continuing till now. There is a structure of writing in the literature world. So it's all from Homer to the present. Okay, so I hope you understood what tradition is and what historical sense is. Let's move on. So once you have understood this, let's see how a new artist work, or he uses the past to bring a new change or a revolution. Okay, so the past is there, and only a person, a new artist, if he wants to bring in a revolution, a change, a total change, then he should have a thorough understanding of his past. He should have a thorough understanding of the tradition. And let's see how this past and his knowledge of the tradition helps him create a new work, which in turn will revolutionize or will bring in a revolution, which will bring in a drastic change. Okay. So next, Eliot states the relationship between past and present. Now, I want you to pay attention to this. What is the relationship between past and present according to Eliot? The past is, according to Eliot, is altered, changed by the present, as much as the present is directed by the past. So what is it? Past is altered by the present as much as the present is altered by the past. Now what does that mean? Let me give you an example. Before we move on to this concept, let's just ponder for a minute. Let's just stop and think for a minute. The past gets altered by the present as much as the present is directed by the past. Take for example, a school uniform. Okay, girls normally wear shirt and skirt, right? Boys normally wear shirt and trousers. Okay, just imagine that a new school has come up, and they have decided to bring in a drastic change in the uniform system. They don't like the current uniform system, and they want to bring in a change, in a revolution in the uniform system as such. Okay, which is quite different from the rest of the neighborhood or the rest of the people. Let's take the Thrissur district for instance. Let's bear in mind the Thrissur district as Europe. Okay, and in order to bring in a change in this uniform, the new school and the authorities must have a thorough understanding of all the uniforms in the Thrissur district or in the schools in Thrissur district. Only then they can bring in a revolution, right? Only then they can bring in a new change. So they bring in a new change. Say maybe they have emblem in their shirt, which is not a new thing again. Perhaps a totally different style of dress is brought in. The skirt itself, they might completely change the pleated skirts
to a different stylish skirt. The shirt would be of a different color. They would have brought in a different color combination which did not exist before. A new variety is born. Okay, they may have introduced a jacket also, and the boys also, the shoes would be different. Maybe there would be an emblem on the shoes. Normally we have emblem on the jacket and the shirt, but they perhaps there is an emblem, an engraved emblem on the shoes which looks very fanciful. Okay, so they are doing everything. The color combination also changes, not the usual color combination that you see in the Thrissur district. So there is a total or a drastic change in the uniform as such, and therefore a new order is made. A novelty is born. But again, this new order is not something that has taken place suddenly from nowhere or from back home. It is a change. Whether it is a small change or a big change, it has, or it could change only from the already existing order of uniform. അതായത് ഷർട്ടും സ്കേർട്ടും അതിന് വ്യത്യാസമില്ല, അതിനൊരു ഓർഡറുണ്ട്. പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഷർട്ടും സ്കേർട്ടും, ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഷർട്ടും ട്രൗസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പാൻസും. ആ ഓർഡറിന് വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് വേറെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത്. അതായത് ഷർട്ടിൻ്റെ കളറ് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത്. ഷർട്ട് ആസ് സച്ച് റിമെയിൻസ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ്, skirt as such remains as it is, but perhaps the pattern of the skirt has changed. Perhaps instead of the knife pleats, that's normally what we see for the girls, knife pleated skirt ആണ് ഇടുന്നത്. അതിന് പകരം ചിലപ്പോൾ പിൻ ടക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കേർട്ടായിരിക്കാം, നല്ല ഭംഗിയുള്ള പിൻ ടക്ക് ഒക്കെയുള്ള സ്കേർട്ടായിരിക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ജാക്കറ്റ് ആയിരിക്കാം, അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു എംബ്ലം ഉണ്ടാവാം. ബോയ്സിന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഷൂസിൽ എൻഗ്രേവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കൂളിൻ്റെ എംബ്ലം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാവാം. അവരുടെ ഷർട്ടിന് കളറിന് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് അതായത് ആ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഈ ഇന്ന സ്കൂളാണ് വേറൊരു സ്കൂളിനെയും വെച്ച് നമ്മൾ മിക്സ്ഡ് അപ്പ് ആവില്ല, സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല, അവരൊരു വ്യത്യസ്തമായി തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ യൂണിഫോം, ആ ടൈപ്പ് യൂണിഫോമിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്തുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓർഡർ ഉണ്ട്, ഒരു ഫോം ഉണ്ട്. ദേ ഓൾറെഡി ഹാവ് എൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് ദ യൂണിഫോം, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദിസ് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഓർഡർ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ പാസ്റ്റ്. ദ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഓർഡർ ഇസ് ദ പാസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് ഇന്നോവേറ്റഡ്, ദാറ്റ് an innovation has taken place, and a new order, the present. A new order, a new style is born, novelty is born, that is the present. So the past is slightly getting altered by what? The present. Okay, so the past is altered by the present style as much as what? Next, what is the next thing that we spoke in the next definition, or the next thing that Eliot speaks? As much as the present style or present is directed by the past. Past gets altered. I hope you understood that. And what about the present? ഈ പുതിയ യൂണിഫോം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഓർഡർ എങ്ങനെയാണ് അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? പഴയ പാസ്റ്റ് ഓർഡറിൻ്റെ മുകളിലാണ് അത് അവർ പണിതിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പാസ്റ്റ് ഓർഡർ അവർക്കൊരു ഡയറക്ഷൻ നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. They are getting directed. They are being directed by what? The past order of uniform. Okay, so for the first sentence, what is the first sentence here? The past gets altered, the past gets changed. There is a change in the past because of a novelty, because of an innovation, because of a change in the existing order. And
the present, that is, this change happens not out of vacuum, but the past is actually, the past order is the one which forms as a guide, as a direction to what? To the present change. So the past gets altered as much as the present gets directed by the past. So what is the relationship between past and present according to Eliot? Past is altered by the present as much as the present is directed by the past. This you have to by heart. Just like poetry is a spontaneous overflow of powerful emotions recollected in tranquility. Adu by heart either pole thanne. Idum by heart cheyanam. Past is altered by the present as much as the present is directed by the past. I hope you understood. ഇനി ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ തറാവും. You can also take the example of a building. Okay, you build the first floor and the second floor and may even have a cafe or a turf or a third level, on the third level, right? And you bring a total change. ഇപ്പോൾ പാവർട്ടിയിൽ ഒരു പുതിയ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് വന്നു. ആ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിൻ്റെ മുകളിൽ കഫേയും ഉണ്ട്, അതേപോലെ ഒരു ടർഫും ഉണ്ട്. ഒരു വ്യത്യാസമായി, ഒരു നോവൽറ്റിയായി, ഒരു ചേഞ്ചായി, ബാക്കിയുള്ള ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമായി. പക്ഷേ അഗെയിൻ ആ ചേഞ്ച് ആ ടർഫും അതും ഇതൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ദേ ആർ ഫോളോയിങ് ദ സിമിലർ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് ഉള്ളി. അതിൽ സെയിം ആണ്. പാസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറിൽ തന്നെയാണ് അവർ ഈ പ്രസൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് ഇന്നോവേഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ദ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ആൻഡ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബിൽഡിംഗ് തന്നെ എടുത്ത് നോക്കൂ. ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ടതിന് ശേഷമല്ലേ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറും സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറും തേർഡ് ഫ്ലോറും ഒക്കെ പണിയാൻ പറ്റുള്ളൂ, റൈറ്റ്? സോ ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഈസ് ദ പാസ്റ്റ് and this foundation gets altered when you build first floor and second floor. There is a change in the foundation or change in the ground floor, say, for instance, or the foundation gets changed. It is different, and it is the foundation that helps you to build floors after floors. So the past is getting altered as much as the present is getting directed by the past. Past gets altered by the present as much as the present gets or is directed by the past. Clear? Likewise, poetry or literature also has an existing order, a past. Okay? Right from Homer, Iliad, Odyssey, Beowulf, Canterbury Tales, all these are past things or past poems. We have narratives, we have lyrics, we have ballads, we have epics, we have elegy, we have, and so on, right? So these are all past existing order. There's an order, an existing order in literature. Soon a change happens. A new style is born. A new style of poetry is born, which has incorporated in it existing order or structure of literature. And it has remodeled and redefined poetry. Such type of work of poetry revolutionized literature. And what happens? We start to change our perspective on the old, that is the past poems. The past gets altered, the past poems, the past style, the past existing order gets changed. And new poem, a new work has used the past works. That is, the past directs the present. Okay, if you look at the sonnets, they are also lyrics. Okay, the sonnets are part of lyric only. If you look at the lyrics as such of the past period is different from the lyrics of the present generation, present period. There's a total change. There's a change in the rhythm,
there is innovations taking place. Instead of the rhythm and meter, they use free verse. Yes, so there is a lot of change. But they also help. How do they make a change in poetry? How do they create a change in poetry? You have studied the enjambments and all, right? There are the one line, there's no completion. The line is continued in the next line. That's enjambment. So these are all new techniques or new innovative style, but that they have followed basing or taking the guidance of the past only. They have altered the past, but the past has directed them to make changes. Okay. But this cannot happen, or this cannot simply happen. There are certain parameters for a new poem to change the already existing type of poetry. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരാൾ നമ്മളങ്ങോട്ട് വലിയ പോയം എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ വിചാരം ഭയങ്കര സംഭവമാണ്, നമ്മൾ വലിയ പോയമാണെന്ന് വിചാരിക്കും, നല്ല സ്റ്റൈലിഷ് പോയമൊക്കെയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റൈലിഷ് പോയം നമ്മളുടെ ട്രഡീഷൻ, അതായത് ട്രഡീഷൻ ഓഫ് പോയട്രിയിൽ വല്ല ചേഞ്ചും വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പാസ്റ്റിനെ ഓൾട്ടർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതായിരിക്കണം, അത്രയും വളരെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് സർട്ടൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ടു മേക്ക് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി പാസ്റ്റ്. വെറുതെ നമ്മളൊരു പോയം എഴുതി വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാസ്റ്റ് ഓൾട്ടേർഡ് ആവുന്നില്ല. എക്സാമ്പിൾ വേസ്റ്റ് ലാൻഡ്, എലിയറ്റിൻ്റെ തന്നെ വേസ്റ്റ് ലാൻഡാണ്. വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇതിനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ദ വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് ഹാസ് യൂസ്ഡ് ദ പാസ്റ്റ് to help write his poems. Eliot has used the past to help write his poem Wasteland. But again, Wasteland is a revolutionary poem. It has completely altered the past existing order of writing poetry. A new style of poetry itself is created by Eliot, which is going to be followed by so many people in future. Okay, so he has created total change. A new style is born, a new fashion is born, and he could do it only because, or he could make a change in the past existing order only because his poems were complex. That is, he should have immense concentration. A poet should have immense concentration to create such a work. A simple poem cannot create any change in the past. വെറുതെ ഒരു പോയം എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഇങ്ങനെ പാസ്റ്റിനെ ഓൾട്ടർ ചെയ്യാനൊന്നും അതിന് പറ്റില്ല. ആ പോയത്തിന് അതിൻ്റെതായൊരു ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവണം, ഒരു ഡൈനാമിക്സ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡൈനാമിക്. ഓക്കെ, ആൻഡ് the poet should have immense concentration. Another thing that he speaks about is the artist mind. The mind of the poet is like a smithy. What's a smithy? കൊല്ലൻ്റെ ആലയം പോലെയാണ്. And ഇവിടെയാണ് വർക്ക് നടക്കുക. Things that seem very ordinary becomes a great work in the hands of a great poet. So it is into this, that is the poet's mind, which is considered as a smithy, kollante ala. Okay, it is here where the unrelated, incongruous materials go in.